Assalamu alaikum penzi mtazamaji popote pale ulipo, ni furaha iliyoje kuungana nawe siku hii ya leo kwenye taarifa hizi za Darubini ya Channel 1. Bila shaka ni fahari yetu kujumuika nawe mtazamaji jioni hii ambapo tumekuandalia taarifa nyingi, na hivi leo Kenya imeweza kujiunga na mataifa mengine duniani kuadhimisha siku ya kimataifa ya figo. Ni yapi ama ni hatua zipi ambazo Kenya imepiga ili kuweza kukabiliana na janga ama ugonjwa huo wa figo? Kando na hayo, serikali kuanza msako wa kuwasaka majangili katika eneo la North Rift kuanzia hapo kesho, na taarifa nyinginezo nyingi ambazo tumekuandalia kuhusiana na yaliyojiri humu nchini hivi leo. Lakini kwanza kabisa mwenzangu aweze kutupa vidokezo. Tomorrow we will be announcing new measures in the affected areas. Which new measures will entail phase 2 of this operation? Awamu ya pili ya operesheni ya kuwafurusha majangili katika kaunti 6 za eneo la North Rift kuanza kesho, asema waziri wa usalama wa kitaifa Kithure Kindiki. Mrengo wa Azimio watangaza mwanzo wa maandamano ya kitaifa, huku Musalia Mudavadi akikejeli hatua hiyo. Na waziri wa elimu Ezekiel Mashogu asema serikali imechukua hatua kukomesha visa vya wanafunzi kujihusisha kwenye mahusiano ya watu wa jinsia moja. Karibu mtazamaji, mimi naitwa Ahmed, Juma Bhalo na mwenzetu wa lugha ishara ni Byron Abuli. Nami naitwa Beatrice Gatonye. Karibu kwa taarifa zetu jioni ya leo. Waziri wa usalama wa taifa Kithure Kindiki amesema serikali itazindua awamu ya pili ya operesheni dhidi ya majangili katika kaunti 6 za eneo la North Rift siku ya Ijumaa. Kindiki amesema maafisa wa usalama wanaotekeleza msako huo wamepata vidokezo muhimu na taarifa za kijasusi za kuwawezesha kuwakabili vilivyo majangili hao. Awamu ya kwanza za operesheni ya kukabiliana na majangili katika eneo la North Rift, serikali imesema kuwa kuna haja ya kuzindua awamu ya pili ya operesheni hiyo. We have witnessed continued theatrics, antics and maneuvers by criminals who continue to exhibit high levels of impunity. And therefore, tomorrow we will be announcing new measures in the affected areas. Which new measures will entail phase 2 of this operation? Waziri wa usalama wa taifa Kithure Kindiki alisema kuwa operesheni ya pamoja imefanikiwa, huku wakipata zaidi ya bunduki 140 zinazomilikiwa kinyume cha sheria kutoka kwa wenyeji. I can confirm that we have assessed the nature of the security threats. We have made some progress with regard to some of the measures that had already been pronounced. Up to now, we have received about 140 plus weapons of various types. Waziri alisisitiza kuwa silaha zote zinazomilikiwa kinyume cha sheria zitatowaliwa ili kuhakikisha kuwa eneo hilo linarejelea hali yake ya kawaida. Mtu anaingia hapa ni sisi pekee yetu. These are our people. We have already spoken to you. Sawa mheshimiwa. Kindiki hata hivyo amekashifu juhudi za hivi majuzi za baadhi ya watu za kujaribu kuingia kwa nguvu katika makao makuu ya DCI baada ya aliyekuwa waziri wa usalama wa taifa Daktari Fred Matiang'i kuagizwa kufika katika makao hayo makuu. Going forward, any person regardless of their rank in society who even attempts to threaten to forcibly access security facilities or intimidate officers on duty will be dealt with firmly, ruthlessly and decisively in accordance with the law. Khalid Abdullahi, Darubini. Tukiachana na taarifa hiyo mtazamaji,
Kiongozi wa chama cha Azimio, Raila Odinga, ametangaza rasmi mwanzo wa maandamano ya kushinikiza serikali kupunguza gharama ya maisha na kutekeleza mageuzi katika mfumo wa uchaguzi. Muungano huu umesema utakuwa ukiandaa mikutano ya amani kuanzia kesho katika kaunti ya Migori na mwishoni mwa wiki, ambayo kilele chake kitakuwa mkutano utakaoandaliwa jijini Nairobi tarehe 20 mwezi huu. Hata hivyo, waziri mwenye mamlaka makuu Musalia Mudavadi ametoa tahadhari dhidi ya maandamano, akisema hayana manufaa na taathiri zaidi uchumi wa taifa hili. Baada ya kukamilika kwa makataa ya siku 14 yaliyotolewa Februari na muungano wa Azimio, kiongozi wa muungano huu Raila Odinga amekusanya wafuasi wake ili kuhamasisha kwa hatua itakayofuata. Raila ametangaza mwanzo wa maandamano ambayo yatakuwa ya amani, kugoma na kuwasilisha rufaa. We launch a campaign of defiance of peaceful picketing, peaceful protests, boycotts, strikes, disobedience, peaceful petitions, peaceful sit-ins, and peaceful demonstrations, and it begins today and now. Raila ametahadharisha kuwa shughuli ya kuundwa upya kwa tume huru ya uchaguzi na mipaka, ambayo ilianza kwa kuchapishwa kwenye gazeti rasmi la serikali kwa jopo la uteuzi, itaathiri mafanikio yaliyopatikana katika kuwezesha tume hiyo kuwa huru. We begin telling Ruto and Gachagua that we can't keep living on false promises. We said the process of disbanding and remaking the IBC must stop completely because it was an exercise in futility which is null and void. Muungano huo utaelekea Migori kesho, Narok Jumamosi, kisha kuelekea kaunti ya Mombasa na Kilifi kabla ya maandamano ya mwisho kuandaliwa tarehe 20 mwezi huu jijini Nairobi. Haya yanajiri huku waziri mwenye mamlaka ya juu zaidi Musalia Mudavadi akitahadharisha dhidi ya maandamano ya upinzani. We must figure out the resources, the meager resources that we have. Where are we directing them? We then equally must figure out what are the new areas that we can bring on the table that can help spur the economy. Awali kwenye kongamano hilo, rabsha zilizuka baada ya makundi hasimu ya chama cha Jubilee yanayoegemea upande wa Jeremiah Kioni na Kanini Kega, ambao wote wanadai kuwa katibu mkuu wa chama hicho, kukabiliana. Kega akihutubia mkutano wa wanahabari baadaye alimtuhumu Kioni kwa kuwa na maoni tofauti na chama cha Jubilee na kukitenga chama hicho na miito ya maandamano ya Azimio. The behavior that you have seen today of the former Secretary General to bring along goons to come and disrupt an internationally covered function whereby we had dignitaries from all over the world is demeaning to our party. It is something that is totally unacceptable, and we want to condemn it with the greatest terms possible. John Jacob Kuria, Darubini. Shukran Jacob Kuria kwa taarifa hiyo. Waziri wa elimu Ezekiel Machogu amesema serikali imechukua hatua kukomesha shinikizo kwa wanafunzi shuleni kujiingiza kwenye mahusiano ya kimapenzi ya watu wa jinsia moja. Akizungumza alipofika mbele ya kamati ya bunge la Seneti kuhusu elimu, Machogu alisema kamati inayoongozwa na viongozi wa kidini imebuniwa kushughulikia suala hilo. These private schools, some of them in some deplorable conditions, still attract parents. Could it be that the services they offer, maybe teaching what, could it be better than what we are having in public schools? Would we then not be required to improve our services in public schools? We cannot get mixed up. We cannot destroy the education sector, because if we so do, that will be destroying the country. In junior secondary English language, we don't have a problem. Even mathematics, where we have some kind of problem which we are trying to sort out in each and every county in junior secondary, is in science. Science in some of the junior secondary schools, we have that problem, and we have fixed up a meeting which we are discussing, such that if we get there teachers who can be able to teach in some junior secondary school, but there are 3 or 4, then we can be able to relocate them into the next school. That is one area that we are working on.
Na kwingineko, bima ya kitaifa ya afya NHIF imetangaza mipango ya kuongeza pesa zinazotengewa hospitali na vituo mbalimbali vya kimatibabu vilivyo na idadi kubwa ya wagonjwa. Bima hiyo ambayo ndio inatumika na serikali kufanikisha mpango wa afya kwa wote imeshirikiana na chama cha hospitali za kibinafsi zilizoko mashinani kufanikisha huduma za afya za gharama nafuu. Miongoni mwa suluhu za kuleta huduma karibu na wananchi ni kutumia mfumo wa teknolojia kuwapima na kuwatibu wagonjwa, huku rekodi za matibabu zikihifadhiwa katika mfumo wa kidijitali. Bima ya kitaifa ya matibabu kwa ushirikiano na chama cha hospitali za kibinafsi zilizoko katika maeneo ya mashinani inatarajia kuanzisha mikakati ya kuhakikisha kuwa kila mmoja anapata huduma za matibabu. In Kenya as a country. Akiongea wakati wa hafla ya ufunguzi wa mkutano wa chama hicho wa kila mwaka, afisa mkuu mtendaji wa bima ya kitaifa ya matibabu Peter Kamunyo alisema kuwa serikali itakuwa ikichunguza ubora wa huduma za afya zinazotolewa katika hospitali ili kuhakikisha kuwa zinazingatia viwango vinavyohitajika. For our members who go to their facilities will actually walk in and walk out without paying a single shilling. And because the spirit of universal health coverage is to leave no one behind, they are indeed a partner that we are working with. Hatua hiyo ambayo ni sehemu ya marekebisho yanayoendelea katika bima ya NHIF inalenga kuhakikisha utoaji wa huduma bora. In our digital transformation, we allowed on our app that patients choose the hospital where they will be capitated, and patients will choose hospitals that of course give better quality. We are waiting for the outcome to see the best method of delivering UHC, and the discussion about rebranding of NHIF will come after that discussion is over within government. Chama cha hospitali za kibinafsi za mashinani nchini ambacho kiko katika kaunti ya 42 kitatekeleza jukumu muhimu katika kuhakikisha kuwa Wakenya wote katika maeneo ya mashinani wanapata huduma za matibabu. Small clinics up to large government hospitals, so there really is something for everyone. Robin briefly touched on it in his presentation. Our signature way of working at AWS is what we call working backwards. So you will never find us coming to you with packages that don't necessarily fit what you're trying to do. We as rural private hospitals, which are serving about 42% of Kenyans, we have committed to support NHIF in that endeavor. We know that there have been complaints about the amount of money being paid to hospitals being reduced, but today we heard very clearly from NHIF that once UHC comes on board, even this number of patients who will be able to access hospitals will be more. Kamunyo vile vile alidokeza kuwa Wakenya wanatarajiwa kupata huduma mpya ambayo itahakikisha kuwa mzigo wa kifedha wa matibabu unapunguzwa. Ruth Wamboi, Darubini. Na mtazamaji, taarifa hiyo ya Ruth Wamboi inatukamilishia awamu ya kwanza ya taarifa hizi za Darubini ya Channel 1. Kwa sasa tuelekee mapumzikoni, tukirejea ni taarifa zaidi, usiende mbali. Unajua siku hizi wateja wanatulipa na simu sana. Na hiyo si shida, hiyo ni poa sana by the way. Lakini sasa shida inatokea, wengine wetu wanachukua hizo namba za wateja, alafu wanaanza kugawana huku nje kama njugu. Bana, inatuharibia kazi. In this digital era, it's normal to collect information for your client. But if you're collecting information for the client, it's important that you secure it and use it for the intended purpose. Ujumbe huu umeletwa kwako na ofisi ya Data Protection Commissioner. After the dust settled on rigorous campaigns, Kenyans are waiting for elected leaders to deliver on their pledges. To have clean, accessible drinking water across the county. The hustle of everyday Kenyans is encouraged and rewarded. Operationalizing Kerugoya Level 5 Hospital. A functioning school feeding program. But how have the leaders performed so far? The percentage of AIDS in 2021
were more than those ones in 2022. We will not politicize security, because if we do so, we endanger the country. Every week, we bring you an honest assessment of the national and county governments. One of the best ways of accelerating national development is through collaboration with county governments. The Scorecard, coming soon on KBC Channel 1. Differently. As a council, we are partnering with Rota so that now all the kids who are here, they are registered as persons with disability. What we saw today at the Sunshine Rally is something to tell us how the young are running around and trying to support. Some are carrying kids, some are really supporting, some are feeding the kids, some are doing what is really needed. And that is heartwarming. We Africans, we have to dirt our hands. We have to start working hard. We're differently abled. Naam, shukrani sana mtazamaji kwa kuendelea kutazama taarifa hizi za Darubini. Naam, hakuna Mkenya atakayefariki kutokana na makali ya njaa. Hayo ni kwa mujibu wa katibu katika wizara ya maeneo kame Idris Dokota. Dokota ambaye alikuwa mjini Kajiado baada ya kusimamia shughuli ya usambazaji chakula cha msaada alisema serikali imeimarisha mikakati ya kukabiliana na ukame na kupunguza athari zake. Dokota alidokeza kuwa serikali imetoa shilingi bilioni 2 za kununua na kusambaza chakula katika kaunti 29 zilizoathirika zaidi na ukame. Alisema serikali inashirikiana na halmashauri ya kitaifa ya kukabiliana na ukame pamoja na shirika la chakula duniani, na akatoa wito kwa wadau kupiga jeki juhudi za serikali za kutoa msaada kwa waathiriwa. Hakuna Mkenya hata mmoja atakufa na baa la njaa. Ukame ataweza kupambana nao na kuhakikisha kwamba Wakenya, hata Mkenya mmoja hatakufa na ukame. Tutafute chakula, mambo ya maandamano. Na waziri wa mawasiliano na uchumi wa kidijitali Eliud Owalo ametoa changamoto kwa vijana kutumia fursa zilizoko mitandaoni humu nchini ili kupata mapato huku akiendelea na masomo yao. Akiongea wakati wa uzinduzi wa maabara ya kidijitali ya Jitume katika taasisi ya kiufundi ya Thika, kaunti ya Kiambu, Owalo alifichua kuwa mafunzo ya kidijitali yatawasaidia vijana wajasiriamali kufanya kazi humu nchini na hata nchi za nje. Akiongea wakati wa uzinduzi wa maabara ya kidijitali almaarufu Jitume katika taasisi ya kiufundi ya Thika, kaunti ya Kiambu, waziri wa mawasiliano na uchumi wa kidijitali Eliud Owalo alisema serikali imeanza mchakato wa kutoa mafunzo ya kibiashara na yale yanayohusika na mawasiliano na uchumi wa kidijitali kwa wanafunzi milioni 1. As critical digital skills development platforms, as Kenyans acquire various skills for occupants, job creation and wealth generation, they must also learn how to use ICT in this pursuit. ICT is going to enable your business entrepreneurship to fit into the emerging ways of working. Waziri aliwahimiza vijana kutumia fursa ya nafasi zilizoko mitandaoni humu nchini ili kupata kipato huku wakiendelea na masomo yao. Through this program, we expect to equip 1 million learners with market-ready business and ICT-related courses for free. We'll enable our youth to immediately transition from learning to earning in the digital space. Owalo alifichua kwamba vijana wengi chini ya mpango huo vile wataunganishwa na kampuni za teknolojia ulimwenguni ili wapate ajira za kidijitali. Baadhi ya vijana ambao tayari wananufaika na mpango huo wameipongeza serikali kwa mpango huo, wakisema utaimarisha kiuchumi. Tayari maabara 17 ya Jitume yamejengwa humu nchini.
Na shule za wanafunzi walio na mahitaji maalum zimehimizwa kukumbatia masomo kupitia njia ya kidijitali ili kuwawezesha kupokea mafunzo. Chama cha walimu wa sekondari na vyuo KUPPET kimesema kupitia teknolojia ya dijitali wanafunzi walio na ulemavu wanaweza kusoma bila matatizo. Trevor Ngendo ana taarifa hiyo kwa undani. For the first year Kutana naye Christine Kavale, mwanafunzi katika taasisi ya masomo ya kiufundi ya Thika aliye na ulemavu na ambaye anatumia mdomo wake kubonyeza simu, kwani ndiyo njia pekee anayoweza kupata masomo. So I had to shift to the online classes. It's very friendly. I learn there. I do my exams there. Ni hapa katika shule ya sekondari ya wanafunzi walio na mahitaji maalum ya Joytown ambapo chama cha walimu wa sekondari na vyuo kimehimiza shule sawia kukumbatia mifumo ya kidijitali kutoa mafunzo kwa wanafunzi. How it's able to enable one learner who is studying in a tertiary institution, and how she's able to learn through technology and be like that learner who is in the physical classroom. A way that they can use digital to make it in life, that it equalizes everybody. Akiandamana na maafisa wengine wa chama hicho, mwenyekiti wa tawi la kaunti ya Kiambu Rose Kiru alitoa wito wa juhudi za kumwezesha mtoto wa kiume, hususan katika taasisi za masomo ya juu ama katika vituo vya watoto waliotekelezwa. Boy child is not really taken care of these days, and it is the high time every stakeholder look at the boy child so that we can empower our boys. Trevor Ngendo, Darubini. Tukisonga mbele mtazamaji, wafanyakazi wa kampuni ya uzalishaji kawi ya mvuke wa ardhini wametoa ilani ya mgomo wakiwa na malalamishi mbalimbali ambayo wangetaka yatatuliwe na mwajiri wao. Wafanyakazi hao zaidi ya 1000 chini ya chama cha wafanyakazi wa sekta ya biashara za kielektroniki hapa nchini KETAWU wamesema kucheleweshwa kwa mishahara yao na hatua ya kampuni yao ya kukata pesa zao bila kuziwasilisha kwa vyama husika vya akiba na mikopo na benki kumeathiri kwa muda mrefu. Kwa habari hii na nyinginezo, hapa tunakuletea mseto wa magatuzi. Solidarity forever. Solidarity forever. Wakiongozwa na katibu wa tawi la Nakuru la chama cha wafanyikazi wa sekta ya biashara ya kielektroniki Christopher Okida, wafanyikazi hao wamedai kuwa kampuni hiyo imekuwa ikikata pesa kutoka kwa mishahara yao katika muda wa zaidi ya miezi 5 bila kuwasilisha kwa vyama husika vya akiba na mikopo na benki. Has been facing serious challenges, financial challenges stemming from a very rogue contractor. Kwingineko, gavana wa kaunti ya Baringo Benjamin Cheboy ametoa wito kwa wakazi kutoa habari kuhusu washukiwa wa uhalifu baada ya kuripotiwa kwa ongezeko la wizi na magari katika kaunti hiyo. Cheboy amesema idadi ya magari yaliyoibiwa katika muda wa wiki 2 ni ya juu sana. Tumeongea na komanda ya polisi na amesema kwamba atahakikisha kwamba uchunguzi unafanywa tujue ni nani, kwa sababu huyo mwizi ni wetu. Hakuna mwizi anajua nani yako na probox hapa, ni sisi wenyewe. Baadhi ya viongozi wa kisiasa katika kaunti ya Elgeyo Marakwet wamekemea mauaji ya wakazi wa kaunti hiyo. Viongozi hao wanadai kuwa maafisa wa vikosi vya KDF hawajatoa ripoti kuhusu shambulizi lililosababisha mauaji ya wawili kufuatia madai ya mzozo uliotokana na ufugaji wa mifugo katika kaunti hiyo. It is our plea that the national government look at this matter, give it a serious concern and attention, noting that we cannot continue losing the people of this region day in, day out. Katika kaunti ya Kericho, kamishna wa kaunti hiyo Abraham Muna ametoa wito kwa wakazi kuhimiza upanzi wa miti msimu huu. Muna amesema serikali yake itahakikisha miche ya miti inatolewa kwa wakazi mbalimbali ya watu kabla ya mvua kuanza kunyesha. Wakati mvua itanyesha, tuko na hiyo program, miti tutapeana. Kama mtu ako na shamba ya kuweza kupanda miti, hata miti ya grafted avocado and grafted mangoes zitapeana. Muungano wa kaunti za eneo la Ziwa Victoria ambayo hujumuisha kaunti 14 umetakiwa kutumia uwezo wao
kuzalisha kawi ya matumizi ya nyumbani na viwandani. Afisa mkuu mtendaji wa muungano huo Victor Nyangaya amesema ipo haja ya ustawi wa muundo misingi ili kutimiza malengo ya muungano huo. We want to ensure that in this block, and we are going to upscale it to all the entire 14 counties, that in this block no child shall be born without proper care. Hatimaye askofu mkuu wa kanisa la Kianglikana hapa nchini Jackson Ole Sapit amesema anaunga mkono mpango wa serikali wa kuagiza chakula ili kukabiliana na ukame hapa nchini. Akiongea katika uwanja wa Gusii baada ya kuhudhuria ibada ya madhehebu mbalimbali iliyoandaliwa na chama cha makasisi wa kaunti ya Kisii, Ole Sapit alisema mpango huo utanusuru familia nyingi kutokana na njaa. We came through a transition with a drought at hand, having coming from COVID. I think it will be unfair to judge and say we are not right or we are right. Karibu sasa mtazamaji, nikuletee za biashara. Mwenzangu wa Taile Mboka yuko upande ule mwingine, atakuwa akikuletea zile za viwanjani. Wasagaji mahindi huenda wakapata hasara ya mabilioni ya pesa kutokana na mpango wa mwaka jana wa kupunguza bei ya aina 4 ya unga wa mahindi. Chama cha wasagaji nafaka kimesema kinadai Wizara ya Kilimo shilingi bilioni 4 kutokana na unga uliosambazwa katikati ya mwaka uliopita. Kwa taarifa hii na nyinginezo ni kwenye mseto wa biashara. Serikali ilizindua mpango wa shilingi bilioni 4 wa kusambaza unga wa mahindi wa bei nafuu kwa Wakenya ili kuwakinga dhidi ya athari za mfumuko wa bei mwezi Juni mwaka uliopita. Chini ya mkataba ulioafikiwa kati ya wasagaji nafaka na Wizara ya Kilimo, wasagaji walioshiriki kwenye mpango huo uliodumu kwa mwezi mmoja walikuwa wafidiwe pindi wanaposambaza unga huo. Hata hivyo, zaidi ya miezi 6 sasa, wasagaji hawajapokea malipo yao. We are looking at a very hard time when we don't have money to purchase, because most of this money is being owned by the same government that is expecting us to buy and mill and bring the cost of flour down. Wakati huo huo, benki ya Stanbic ilipata faida ya shilingi bilioni 9.1 katika kipindi kizima cha mwaka 2022. Hiyo ikiwa ni nyongeza ya asilimia 26 ya faida ya benki hiyo kufuatia ongezeko la mapato kutokana na riba. But these are pretty impressive numbers when you compare across other sub-Saharan African countries. The fact that we've got Uganda 6.4, Kenya, we're all between the 5 and the 6.5. That's remarkable resilience that we've shown in the economies. Kiwango cha mikopo kiliongezeka kwa asilimia 27 hadi shilingi bilioni 236, sawia na kiwango cha mikopo isiyolipwa hadi shilingi bilioni 28.45. Na hatimaye, kampuni za humu nchini zinaweza kujenga vituo vyao vya data katika kanda hii ili kutoa huduma bora kwa wateja. People are generating a lot of data, either personal or for business reasons. And businesses are not just storing data, they are making intelligent business decisions to business analytics and trying to bring about solutions and helping customers to use their products and services. Naibu Rais wa kampuni ya Toshiba katika kanda hii amesema wadau kwenye sekta ya biashara wanaweza kunufaika zaidi na fursa zilizopo katika sekta hiyo, ambapo asilimia 62 ya kampuni za biashara katika kanda hii zinapania kuhifadhi data zao kidijitali. Mradi huo wa Toshiba na kampuni ya Mitsumi utahakikisha watoaji huduma za kiteknolojia wanapanua viwango vya kuhifadhi data kuambatana na uwezo wao. Father, you took a holy oath. But I have doubts sometimes. Right now, when I see you, what I feel is... Stop right there! Olegario, to whom did you send flowers to? Don't tell me you sent flowers to that other woman you had dinner with. Olegario, answer me. Did you send flowers to Martha Moreno? Well, what can we do, Ruben? We're far away from everything. Well, we are not that far from the restaurant where we had lunch, and I'm guessing we're not that far from anything. All right, but then...
don't take too long. I need them to come and find us immediately. I can't. Alonso, please, I won't let you die, my love. Oh, no, please, don't touch me. No, what don't. We have here. He's all alone. No. Take it easy. Since we've been treating you very nice. No, please don't. Na mtazamaji, karibu tena sana katika Darubini Michezo. Mimi ni Lemoka. Seneta wa Nandi Samson Cherargei amewasilisha hoja katika bunge la Seneti ambayo inaitaka Wizara ya Michezo kuanzisha uchunguzi katika shirika la kukabiliana na dawa za kusisimua misuli humu nchini AIDAC kutokana na ongezeko la visa vya matumizi ya dawa za kusisimua misuli humu nchini. Cherargei alilaumu AIDAC kwa kuchukua muda mrefu zaidi kushughulikia tishio la matumizi ya dawa za kusisimua misuli humu nchini ambalo anasema huenda likaathiri maandalizi ya Kenya kushiriki katika michezo ya Olimpiki mwaka ujao jijini Paris, Ufaransa. Aidha, seneta huyo anaitaka Wizara ya Michezo kutafuta njia mwafaka za kuongeza vituo vya kuwapima wanariadha na pia kubuni mipango zaidi ya uhamasishaji wanariadha humu nchini kuhusu athari za matumizi ya dawa zilizoharamishwa. Tukiacha taarifa hiyo, tutakuwa tunapokea taarifa hiyo kindakindaki mwendo wa saa 3 usiku. Tuangazie taarifa za soka ambapo bao alilojifunga Kevin Wesonga katika kipindi cha kwanza lilipotezea Wazito mechi ya 3 mfululizo na kuzidisha rekodi ya kutoshindwa ya AFC Leopards kufikia mechi 8. Tazama jinsi mambo yalivyokuwa. Wesonga alijifunga uwanjani Kasarani na kuizawadi Leopards alama 3 kamili zilizowezesha kuchupa hadi nafasi ya 5 kwenye orodha ya ligi kuu ya soka humu nchini kwa alama 32, alama 6 nyuma ya vinara Gor Mahia. Bao hilo lilikuwa pigo kwa Wazito ambayo imesalia katika hatari ya kushushwa daraja, alama 6 chini ya eneo la kusalia ligini. Mechi hiyo iliyokamilika bao 1-0 ndo mechi pekee iliyochezwa hii leo. Mchuano ujao wa Leopards utakuwa dhidi ya Mathare United siku ya Jumamosi, siku ambayo Wazito pia itakuwa uwanjani dhidi ya Vihiga Bullets. Na ni hayo tu kwa sasa mtazamaji, jiunge nasi mwendo wa saa 3 kwa taarifa hizi na nyingine lukuki zinazokuhusu wewe sana kutoka viwanjani humu nchini, kote barani na kote ulimwenguni. Na kurejesha kwake Ahmed, Juma, Bhalo na Beatrice Gatonye. Mimi ni Lemoka na nimetoka. Bila shaka na ametoka. Pendi kubakia darasani mwanafunzi huyu, lakini sawa, tuendelee. Tusonge mbele mtazamaji. Hivi leo ningependa tujifunze mahusiano mbalimbali, relationships, mahusiano mbali. Tutaanza na ile ya kawaida sana, yani urafiki wa kawaida. Nikitaka kusema wewe Bhalo ni rafiki yangu mimi. Kwa hivyo rafiki. Ukitaka kusema wewe ni rafiki yangu, hiyo pia itakuwa sawa kabisa. Halafu pia kuna mahusiano mengine ambayo mimi na wewe Bhalo tunayo hapa, yani colleagues, tunafanya kazi pamoja. Watu wanaofanya kazi pamoja, yani colleagues, tunasema colleagues. Na hii ni colleagues. Na wanaofanya kazi pamoja. Wanaofanya kazi pamoja. Kufanya kazi pamoja. Kwa hivyo ukitaka kumwambia mtu ni rafiki yangu, wewe ni rafiki yangu, sawa. Ukitaka kusema you're my colleague ama wewe tunafanya kazi pamoja, tunasema ama tunafanya kazi pamoja. Naam, shukrani sana mwalimu. Asante. Na mtazamaji, kufikia hapo hatuna la ziada na ndio tunatamatisha taarifa hizi za Darubini ya Channel 1. Mimi naitwa Ahmed, Juma, Bhalo, ukipenda niite AJP. Mwenzetu lugha ishara ni Bero na Buli. Tukutane wiki ijayo inshallah. Asalamu alaykum. Bila shaka imekuwa fahari yetu kukuletea Darubini jioni ya leo hadi wiki ijayo majaliwa. Mimi naitwa Beatrice Gatonye. Usiku mwema.